Parumala Heart Institute, which we named as the Parumala International Cardiothoracic Center, and we actually intend to make it എത്രയും ഇൻ്റർനാഷണൽ ആക്കാനും അത്ര പ്രസിദ്ധമാക്കാനുമുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ. 2014 February, Valentine's Day, connected to the heart, was a day when this inauguration was done. അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ബ്ലോക്ക് ഇനോഗ്രേഷൻ ശ്രീമതി ചിത്രയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. തിരുമേനി ഉണ്ടായിരുന്നു, ബാബ തിരുമേനിയുടെ പേരിൽ. ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഇത്രയും സ്റ്റാഫുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും. ഇതാണ് 3 കാർഡിയോളജിസ്റ്റ്, ഒരു കാർഡിയോതൊറാസിക് സർജൻ, ഒരു കാർഡിയോതൊറാസിക് അനസ്തെറ്റിസ്റ്റാണ് ഞങ്ങളുടെ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. വി വർക്ക് ടുഗദർ ആസ് എ ടീം. We have the latest cath lab. This is the first of its kind in Southeast Asia. So nobody else got this advanced cath lab so far. Philips Epic. We have the full Philips Epic series for the ultrasound. This is our bread and butter. This is a person who comes with a blocked heart, blocked vessel. The vessel gets opened out, and in that filter you can see small specks of clot. That's a clot which causes the occlusion to this thing. This is the basic coronary angioplasty that we all speak about. First we did a workshop with Dr. Matthew Samuel Kalarikal. അദ്ദേഹം പരുമലക്കാരനാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലവും വീടും. കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും ലോകത്തിലെയും കാർഡിയോളജിസ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് 10 നെയിംസിൽ ഒരാൾ ഇദ്ദേഹമാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളും അദ്ദേഹവും കൂടി 2 ദിവസമായിട്ട് 10 കേസുകളും ചെയ്തിരുന്നു. ആ ചെയ്തത് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ ആ ഫസ്റ്റ് കേസ് മൗണ്ട് സിനായ് ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റി. സോ വി ഹാഡ് അവർ ഫസ്റ്റ് വർക്ക്ഷോപ്പ് വിച്ച് വാസ് എൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് മൗണ്ട് സിനായ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻ US. ഇതാണ് സാറിൻ്റെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി എടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഒരു ഈവനിങ് സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഡൺ ഇൻ ശ്രീചിത്രയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ കാലിക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ഒരൊറ്റ സെൻറ്ററിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രൊസീജിയേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വൺ ഇസ് കോൾഡ് മൈക്ര. മൈക്ര ഇസ് എ വെരി സ്മോൾ ഹാർട്ട് പേസ്മേക്കർ ഇൻ ദ ഹാർട്ട്. ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക്. ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഇംപ്ലാന്റഡ് ഇൻ ടു ദ ഹാർട്ട്. അത് പേസ് മേക്കർ സാധാരണ പുറത്താണ് വയ്ക്കുന്നത്, ഇത് ഹാർട്ടിനകത്തിരിക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് 10 millimeters long, and this is the latest in the pacemaker technology, and only few centers got the license to do it. We have now become proctors, and people are coming to us for training for micra. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഞങ്ങൾ എടുത്തത് സുൽഫിക്കർ സാറിൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ്സോടുകൂടി പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജി തുടങ്ങുന്നതാണ്. പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക്കും തുടങ്ങി, ഞങ്ങൾ കേസസും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജി ഇനോഗ്രേഷൻ. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ കേസ്. ദിസ് ഇസ് എൻ ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ്. കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ കാണുന്നതാണ്. 2 ഏട്രിയത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭിത്തിയിൽ ഹോള് വരുമ്പോൾ അതിനെ ഞങ്ങൾ അംബ്രല്ല പോലത്തെ ഒരു ഡിവൈസ് വെച്ച് അടയ്ക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് കാണുന്നത്. ദിസ് ഇസ് എൻ ഏട്രിയൽ സെപ്റ്റൽ ഡിഫക്റ്റ് ബീങ് ക്ലോസ്ഡ്, and this is how it looks once it is closed. Again, a highly specific techniques required and training required for this. We have a visiting pediatric interventional cardiologist, Edwin. Then we went ahead and did TAVR. TAVR is a trans-aortic valve replacement through the femoral artery. നെഞ്ച് തുറക്കാണ്ട് അയോട്ടിക് വാൽവ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു സ്പെസിഫിക് കാത്തീറ്ററിൽ ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹാർട്ടിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യും. ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ബലൂൺ വെച്ച് വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ഹാർട്ട് വാൽവ് അയോട്ടിക് വാൽവിൽ കയറി ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഇംപ്ലാന്റഡ്. So this is the previous slide I showed you was the implanted aortic valve. So ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ TAVR റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചെയ്തു, അടുത്ത ആഴ്ച ഇനിയും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ TAVR ടീം. The consultant who helps out with the TAVR comes from CMC Vellore, and this is my first TAVR patient who went home happily the 3rd day after surgery. ഒരു മാർക്കും ഇല്ല, ഒരു പ്രശ്നമില്ല. 3ാമത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ IVC ഫിൽറ്റർ, AACD, റുട്ടീൻ ജോബ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കത്തീറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് മാഡം ഇപ്പോൾ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ്, OCT and IVUS. This is a machine which has just been inaugurated by madam. It took some convincing for us to go ahead and procure one for our lab. So this is the basic thing. When there is a block, we pass a catheter and we take a near infrared
camera into the heart, into the coronary artery, and then as we draw back, we take a picture of that. You can see that. So once the picture has been taken, it gets reconstructed and comes out like this. What you're seeing now here is a coronary artery with a stent inside. We can, നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ 3D ഫിഗർ ദാറ്റ് വി സീ ഇൻ 2D. സോ അത് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇതിലിപ്പോൾ കാണാം കൊറോണറി ആർട്ടറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റെൻറ്റ് കിടക്കുന്നതെന്നും ആ സ്റ്റെൻറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ, സൈഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ തുറന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് കാരണം റിസൾട്ട്സ്, ലോങ് ടേം റിസൾട്ട്സ് ആർ വെരി ഗുഡ്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി വി ക്യാൻ ട്രാവേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ കൊറോണറി ആർട്ടറി. നമ്മൾ സൈഫൈ ഫിലിമിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ 2 സൈഡിലും സ്റ്റെൻസ് ആണ് കാണുന്നത്, 3 സൈഡിലും അത് കൊറോണറി ആർട്ടറി. അകത്തുകൂടി പോയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി നമ്മുടെ ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ശരിയാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് കാരണം ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രൊസീഡിയേഴ്സ് ഇൻ ദ സെയിം പേഴ്സൺ ഗെറ്റ്സ് റെഡ്യൂസ് ട്രെമെൻഡസ്ലി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വേ ഫോർവേഡ്. All over the world, nobody does a complex case without OCT or an IVUS. So we have reached there, and we have been regularly following. The first 2 pictures are of the OCT. The black and white picture is what is called as intravascular ultrasound. So we have an intravascular ultrasound machine, we have an OCT machine, and to say that only about 5 centers in Kerala have all these machines and can actually operate these machines and make good use of it. ഞങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കാര്യം, ഇൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി കാൽസിഫൈഡ് ആർട്ടറീസ് ഇൻട്രാവാസ്കുലർ ലിത്തോട്രിപ്സി. നമ്മൾ കിഡ്നി സ്റ്റോൺ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിത്തോട്രിപ്സി ചെയ്യുന്ന പോലെ കൊറോണറി ആർട്ടറിക്കകത്തുള്ള ചുണ്ണാമ്പ് പോലത്തെ കാൽഷ്യം കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിത്തോട്രിപ്സി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അഗെയിൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഡൺ, സ്ലൈറ്റ്ലി എക്സ്പെൻസീവ് ബട്ട് വെരി ഫ്യൂ സെൻറ്റേഴ്സ് അഗെയിൻ ഡു ഇറ്റ്. So I've just stressed whatever the things that we do, which is extra, which is more than what the routine cardiology does. We have had our own advertisements, our own press meets. We have had so many press meets. We had this is the press meet after the TAVR was done. Then we had a lot of information, lot of coverage we got for the pacemakers we did. The future is going to be cardio-oncology. This is a pet project of Dr. Sajan Ahmed. Cardio-oncology is a new field of interest in cardiology that focuses on the detection, monitoring and treatment of cardiovascular diseases in patients with cancer. Cancer treatment ഏറ്റവും കോമൺ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടിലേക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഈ ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് പേഷ്യൻസിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദി EP clinic, which is practically the last frontier where we do catheter ablation for cardiac arrhythmias. ഞങ്ങളുടെ numbers have been steadily increasing and staying good except for the IP dip during the COVID season, but our OPs and IPs and our surgeries have been going on well. We also had our share of fun. We had few Women's Day celebration. The last one we have celebrated birthdays, singing, or we had our own fun. And finally, I've heard of multifaceted personalities. This is the first time when I went through Madam's sort of a biography. That literature was fabulous. So this is what we gifted Madam for a change. Thank you, Madam. You have been very, very kind to accept our invitation to be here. We are always ഒരുപാട് ദേവാധീനമുള്ള ആശുപത്രിയാണ്. So we start by thanking Parumala Margregorius Trimeni. Late lamented His Holiness Basilius Marthoma Paulus II was the driving force behind our center that we started. Even when he was unwell and I used to go and visit him for medical consultations, he used to ask us how the department was doing. He was very concerned and extremely focused in getting this department to the levels that we have reached now. I also thank His Holiness Basilius Marthoma Matthews III. He is equally concerned, equally helpful to us, and with all this thing, I have to thank Christosmus Trimeni and Father Paulo Sachin, our godfather, without whom nothing will work. I thank you all for the wonderful blessings that you have given to our department. Thank you very much. St. Gregorius Medical Mission Multi-Speciality Hospital, Parumala.